unten müssten wir airborne sein, das heißt in der Luft. Wenn ich Sie bitten dürfte, freundlichst das Einsteigen so schnell wie den Slot nicht verpassen. Das wäre großartig. Vielen herzlichen Dank. Ladies and gentlemen, welcome aboard. I do have a big favor to ask. We do have a so-called slot time, which is the designated departure time here in Cairo. This is already in 20 minutes. Therefore, I kindly ask you, if possible, to speed up the boarding as quickly as possible so we can get off the ground as soon as possible. Thank you. Liebe Gäste hier in Kairo, wir haben ein sehr dringendes Anliegen an Sie bitte. Wir haben hier in Kairo eine Slotzeit zugewiesen bekommen. Das ist ein festes Abflugfenster. Dieses Abflugfenster ist allerdings schon in 20 Minuten. Ich bitte Sie daher, das Boarding nach Ihren Möglichkeiten so schnell wie möglich zu gestalten, damit wir dieses Slotfenster dann auch in Anspruch nehmen können. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, we do need your help on this flight today. We do have a so-called slot time here in Cairo, which is already in 20 minutes. It's the designated departure time. I kindly ask you, if possible, to speed up the boarding. So the preparations in the cockpit are finished. So is the loading just at this moment, and we are now trying to get the departure clearance. As you already heard, we have assigned takeoff time, a so-called slot. So that's why we are trying to leave our position here as soon as possible. In the meanwhile, we would like to invite you to make yourself comfortable on board and wish you a Mein Name ist Dirk August, ich bin der Fahrer auf dem heutigen Weg nach Frankfurt. Die Flugzeit voraussichtlich 4 Stunden und 5 Minuten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist oder bei Eingang oder auch Ausgang zu blockieren. Laptops müssen ausgeschaltet im selbigen Stau sein. Leichtere Geräte wie zum Beispiel Mobiltelefone oder auch Tablets dürfen Sie gerne im Modus benutzen. Ihre elektronischen Geräte dürfen während des Rollens, zur Start und zur Landung nicht mit dem Stromnetz an Bord verbunden sein. Wenn Sie diese im Reiseflug aufladen möchten, müssen Sie dabei stets in Ihrem Sichtfeld bleiben. Powerbanks und E-Zigaretten dürfen
ausgeschaltet sind. Sollten Sie bemerken, dass ein elektronisches Gerät beschädigt ist, heiß wird oder Rauch entwickelt, melden Sie sich umgehend bei der Crew. Achten Sie außerdem beim Öffnen der Gepäckfächer darauf, dass keine Gegenstände herausfallen können. Turbulence can occur unexpectedly at any time during the flight, and for this reason you are required to fasten your seatbelt whenever you are seated. This also applies when the seatbelt signs are switched off. If you notice that an electronic device is damaged, overheats, or emits smoke, it is important that you contact a crew member immediately. If you open an overhead bin during the flight, please make sure that items do not fall out. Hier gerade durchfliegen. Ich möchte Sie deshalb bitten, zu Ihren Sitzen zurückzukehren und so lange angeschnallt zu bleiben, bis wir diese wieder ausschalten. Ich schätze mal, das wird noch ca. 5 bis 10 Minuten dauern. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. As you might have recognized, we switched on the seatbelt signs. This is for your own safety. We kindly ask you to return to your seats and keep the seatbelts fastened. We'll switch them off again. We're currently flying through an area of turbulence, and this is going to take another 5 to 10 minutes, I would say. Thank you very much. Meine Damen und Herren, auch die Anschlusszeichen gerade eingeschaltet wurden, haben wir den Service in der Economy Class kurzzeitig unterbrochen. Sobald die Anschlusszeichen wieder ausgeschaltet sind, gibt es noch wieder Getränke für Sie. Ladies and gentlemen, as to the turbulence and the fasten seatbelt signs, we have interrupted our service in Economy Class. As soon as the fasten seatbelt signs are switched off, we do serve beverages again. In Kürze unseren Anflug beginnen, die verbleibenden 15 von jetzt noch 20 Minuten, abhängig von der Verkehrssituation. Ja, das Wetter hier im Frankfurter Raum, wenn Sie mal rausschauen, ähnlich schön wie in Kairo, aktuell auch recht warm, 27 Grad. Wir haben ganz wenig Bewölkung und derzeit leichte westliche Winde. Ich hoffe, Sie genießen diesen Flug nach wie vor mit uns und ich wünsche Ihnen später dann in Frankfurt eine angenehme Weiterreise oder einen schönen Aufenthalt im Rhein-Main-Gebiet. Ladies and gentlemen, once again, from the cockpit, your captain speaking. Now I would like to give you some brief information about the remaining flight. We have, as you might have recognized, left the cruising altitude already, and we will soon start our approach. The remaining flight time is calculated to be 20 minutes, depending on the traffic situation. Yeah, regarding the weather, as you take a look outside, it's most likely as in Cairo this time. We have relatively warm, 27 degrees centigrade on the temperature scale, almost no clouds, and some very light westerly winds. I hope you're still enjoying this flight with us today, and I wish you later on a pleasant stay in Frankfurt or a nice and safe overall journey. Thank you.
die endgültige Parkposition erreicht hat und auch die Ansperrzeichen erloschen sind. Im Namen von Kapitän Witterdorf und der gesamten Besatzung möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie heute Nachmittag die Deutsche Lufthansa uns Airlines gewählt haben. Wir alle wünschen jetzt einen schönen Abend hier im Rhein-Main-Gebiet, ein erholsames Wochenende oder war eine angenehme und vor allen Dingen sichere Weiterreise. Tschüss, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Welcome to Frankfurt, ladies and gentlemen. Please remain seated together with us until the aircraft has reached the final parking position and also the fasten seatbelt signs have been switched off. On behalf of Captain Witterdorfer and the entire crew, I would like to thank you for choosing Lufthansa and the Starline this afternoon. We now do wish you a nice remaining evening here in the Rhine area, nice weekend or a safe and sound journey to